weewaawo nkwaniriza gwe wenna eyakatwegatako ku mukutu guno ogwamanya ensi n'ebirimu. Yes, amanya n'eddoboozi nze Mr Africa agenda okutuusako amawulire oba ebyo byaguddewo n'ebiguddewo. Yes, munaye olunaku olw'eggulu amalugeteno olunaku olw'eggulu omugenzi General Moses Ali yatuusiddwa mu Parliament. Yes, yatuusiddwa mu Parliament mu bitiibwa ebyenjawulo. Yes, munaye olunaku olw'eggulu babadde balina okumutwala mu Parliament basobole omukubako eriiso evvannyuma wamu n'okumwogerako ebirungi byakoledde eggwanga lino. Naye munange, yes, munaye eyo omukulu omukulu Joel Senyonyi gye yasinkanye n'omukulu Kabwejumbira President Yoweri Kaguta Museveni gye yamusisinkanye ne basobola okugasimbagana era munaye ne wabako ebigambo byamuweereza newankubadde yabimuweereza indirectly. Yes, abadde tasobola kupointinga directly nti you President Museveni, naye ate munaye the way he was talking era ng'ekyamazima kiragira ddala nti these words were pointing to Mr President Yoweri Kaguta Museveni. Naye tugenda kuba tuwuliriza ebyabadde mu Parliament n'omukulu ono ng'aleetebwa ku Parliament tulyoke tweyongereyo tugende mu maaso. Weewaawo omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. So munaye kati nno nga we nabagambye nti nno tugenda kuba tubaleetera ebyo omukulu Joel Senyonyi oba omukulu akulira ekibiina ekivuganya gavumenti byayogedde. Yes, yayogedde nti nno munaye nno omukulu Moses Ali newankubadde nti nno badde baawula ekibiina naye ate munaye ayina nti ebirungi bye yakola era n'agamba nti gwe wenna omuntu yenna ng'oli mu public office olina okuba ng'okimanyi nti no office eyo togiriimu lubeerera. Yes, one time you are going to move out of that office. So munaye nti you have to behave well. Olina okuba nga weeyisa bulungi, olina okuba nga okwata ssemateeka wa Uganda kikyagamba instead of torturing people and instead of misusing that office. So munaye bibadde byogerebwa omukulu Joel Senyonyi naye nno munaye ng'abyogera mu maaso g'omukulu President Museveni atukalakase emyaka 4 bweddu. So munaye tugenda kuba nayo akatambi kano tukakuteerako owulirize omukulu Joel Senyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti biki byabadde ayogera eri omukulu Moses Ali era ng'ayogera wamu n'abantu abalina public offices gamba nga minisita president yennyini n'abantu abalaba MP bonna yabagatidde wamu naye nga yes ogenda kuba ng'owuliriza tusobole okuba nga tweyongerayo mu maaso. Let Moses Ali answered that call for much of his life, and for that he deserves our respect and gratitude. He belonged to the NRM and I belong to the National Unity Platform, NUP. But I respected him even though we differed politically. I didn't even agree with the idea of him running for office again, yet he was unwell and needed to take a break. But I still give him his flowers for the service that he rendered this nation over the years.
Right Honorable Speaker and colleagues, his passing, however, also invites us to reflect on an important national conversation. Death reminds all of us that beyond our different political parties, ideologies, and contests, we are all temporary custodians of public office. None of us is a permanent fixture in this world, and no position or status we hold is everlasting. So while we hold office, may we cause positive impact. May we be diligent leaders. Let us respect the rule of law and the people of Uganda whom we serve. As we mourn the late General Moses Ali, may this occasion renew our collective commitment to selfless leadership, accountable governance, and service above self. Let us strive to leave behind institutions that are stronger than we found them, and a country that is better because we had the privilege to serve. We welcome the Commander-in-Chief of the Armed Forces who joined us earlier for this tribute session. I would like to urge him to prevail over the various security entities to observe the law and respect the law as they do their work. The 1995 Constitution is the brainchild of the NRM government. We need to respect that Constitution. General Moses Ali was a believer in the rule of law, and that's why he gave up armed rebellion and then served in our national army. Anyone, whether a leader or an ordinary citizen, can be suspected by the state to have committed any offense, but they ought to be apprehended as the law stipulates, detained in a gazetted detention facility, and produced in court within 48 hours. Lately, Right Honorable Speaker and colleagues, people are abducted, taken for days, weeks, and even months. Sometimes they are tortured, their family does not know their whereabouts, and they are not produced in court. This is not right, and we must collectively condemn it. On behalf of the opposition, I extend our deepest condolences to the family of the late Right Honorable General Moses Ali, the people of Adjumani, the Muslim faith which he professed, the Nubian community which he loved dearly, his friends and colleagues, and all Ugandans who mourn his passing. May they find comfort in the years he dedicated to serving this our country. May God grant General Moses Ali eternal rest and comfort his family in this very trying time. For God and my country. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker and colleagues, today we convene to pay tribute to General Moses Ali, a man whose life reads like the history of Uganda itself. He served in the colonial army as a young man, rose to become one of General Idi Amin's most trusted ministers, and later took up arms as a rebel leader before accepting amnesty and returning to national life. General Ali devoted over 5 decades of his life to public service. Throughout that long journey, he served Uganda in various capacities: as a soldier, a member of parliament, a cabinet minister in several portfolios, first deputy prime minister, second deputy prime minister, and deputy lead of government business. He remained a central figure in Uganda's public affairs for many years. The late General Moses Ali belonged to a generation of leaders that witnessed and indeed participated in some of the most defining moments in Uganda's history. Through periods of political transition, conflict, reconstruction, and nation building. His longevity in public service also meant that he mentored and worked alongside several generations of leaders. Many members of this House today have differed with him politically, but they undoubtedly learned valuable lessons from his experience, his institutional memory, and understanding of the evolution of our nation.
That wealth of experience deserves acknowledgement and respect. Public service is one of the noblest callings. It demands sacrifice, resilience, and commitment. Weewaawo kati no munaye nga tuvuddeko ku saidi y'oku parliament ebyabaddeyo kakati olunaku olw'eggulo okwose olunaku olw'eggulo yesterday but one yes twaviirwako omukyala Nalongo. Omukyala Nalongo ono munaye nga yali mukyala w'omugenzi AK47 naye nga munaye omukyala ono we yamala oba bbaawe we yamala okuva mu bulamu bw'ensi yasobola okutambuza obulamu bwe wamu n'omusajja omulala ayitibwa Rabadaba. Rabadaba abamumanyi yes yasobola okuba naye nga awasa omukyalo ono nga omugenzi AK47 amaze okuva mu bulamu obw'ensi. So munaye naye olunaku olw'okwosa eggulo yasobodde okuva mu bulamu obw'ensi bambi yes nga badde atawanyizibwa n'obulwadde naye teyasobodde obulamu kubukola ki kubukomyawo. So munaye bwekitwe kyabadde obulamu teyasobodde kubukomyawo watyo omutonzi n'amutwala naye ng'oyo omwami gulaba ku screen ye omukulu Rabadaba era yabadde omwami we era kati Rabadaba musajja namwandu naye ng'alina abaana basatu balese ab'omukulu omugenzi AK47 nabo tugenda kuba tubakulaga waneeno osobole okubeetegereza olabire ddala nga mutuufu abaana basigadde nga bamulekwa maama ne taata nga tewali aliwo. Munaye so biseera bya nnaku naye tugenda kuba tumukuleetera yes ku interviews azze abadde akola nenge gyasinkanamu omukulu AK47 osobola okuba nga obyekkanya ate era n'okubiwuliriza. Emma. I remember when I'm meeting Emma in 2008, I had a very beautiful car. By then it was a BMW. I had two cars. Na ina BMW's bid. For 2008, I think zali modonga 2006 ngampya. Ne musanga nangamba hi namsanga ne ba chameleon nga ne basista wange nabo bali bavude mu America. So ne nkolachi nangamba nti I want to talk to you nengamba buno bulenzi obuyaye bwogera nani. Then my sister nagamba aga kogera nawe then naina wallet ya pink ngejude sente nyingi nyo manyi sente za Uganda ziba nyingi ngerimunga like over 5 million nge wallet ezimye webat. Then one of my sisters, my elder sister, Anne mkwano nyogo wa chameleon, kwa family ye yaba introducing her to. Then Anne nembagamba, I'm buying you drinks, nengulida bonna abali mo. By then yali silk. Kati eke nangamba, jam tugende waguluwa, musilk abana jebali, oba tuve mu oxygen. Oba yali oxygen, oba yali silk what? I don't even remember. Nengamba, I'm so classy, I don't go in that. How old are you now? By then, I was like 20. Nengamba, itao tugende, nengamba, me? Nze sigenda mwe bintu ebiri local, sigenda mwe bintu ebiri wagulu, I'm not going there. Nengamba, oh, go genda mchine mgamba, oh, it's go for dinners. Njagala bintu ebebe. Naye abalasi baba barasi. This guy pulled me, I don't know how. Nze mukwepa nkakwe nali ne panse na nyambuseyo musuka nagenda okulaba atambula azimba atambula agaziwa. Then he was like, meet my friends bavuka baina dready abatayambye abatanabye nengamba what kind of life is this. Nansabe namba yange yesimu nengana because naineba ye London nengaba sigenda jikuwa nanga nawe mpe namba ye yesimu nengamba nize once and I was like nengamba sister bange ngaba yatu Uganda bano tebajja kusoboka. Then nasaba basisa wange esimu yange ne tugano jimwane ne mugamba you give me your number I'll call you nze kubire nganji kosa private alimofune namba yange ngamba do you want to come back to club ngamba eri je want to tell na oxygen tell everything I can't and I don't do that. So my sisters went back ne babera okatoramala ngamba okay ngenda kujja. He lied to me nti amanyo vuge motoka. Mugamba, you know how to drive? I know. Yeah, quarter BMW and it was very expensive. Najitameza maso ne mabeka. Mugamba, you told me you know how to drive. Nangamba nti nokulaga nti ndi wakabi. I'm sorry. He was a humble boy nga sawa mango ekisonyo. So nangamba ndi sorry. Ne kwate motoka. Then I myself nze naigiriza eko kuvuga motoka. Nemugamba, okay, I'm going to teach you how to drive. Bakola bati, don't go fast, don't do this. So
Mana na best moments na yenyo nyingi nnyo mbeerawo nenzijukira nenseka because I used to discourage him nga saagala abeere muyimbi. Eyo time gye namusanga yali tanayimba Baba Yuda remix. Then namala nayimba ebyo remix nemugamba you didn't do a good job tolina bikola. I mean another best moment we afuuka Ssaalongo. Yatuula yajja London nga amaze okuzaala abaana yadelayinga okujja nenzaala abaana 4 days nga tanajja. So yansanga bansibula olunaku oluddako ne tumusanga ewaka. In my whole life nali sirabanko Emma nti nsanyufu era twamujerega Jeff yamujerega nnyo ne Shiba yabagamba nfuse Ssaalongo nakwata sente nga akasente kaakaagala nnyo n'agenda nangulira sneakers mpya zaali za Jordan nagula ne Xavier naye neyegulira nga zifaanagana. Then bano ba twins natabagulira because they were very young. Kati Jeff nambuuza nti why mukulu ng'osanyuse nnyo anti nfuse Ssaalongo nti bw'osanyuka ennyo omukyala omugulidde mu ngatto ko yanti alina okuba owakabi. I mean yayokolanga ebintu ebisanyusa bingi nnyo but he was a very humble guy. He's one person eyali ayagalibwa asirika ng'asirika naye waabeera nammwe bamanyi ng'ayogera nnyo ne museka naye ng'ebiseera ebisinga olumala ng'asirika gw'olina omugyamu ebigambo. So the thing is when he died bintu byansobera nnyo buli kintu nempulira nga kinsobedde nnyo nembeerawo nga ninga aweddemu amaanyi nange we yafa nali njagala kwetta. Awo omwoyo gw'omugenzi omukyalo oyo Mukama agulamuze kisa. Mukama agulamuze kisa. So munnaye onaye agenze lumu n'omukulu Jeno Moses Ali naye nga bonna Mukama abasaasire ebyo abasobako. Naye munenga wulidde emboozi engeri gyasinkanamu omukulu omugenzi era kati AK47 so munaye bwato yamusisinkana naye ng'agamba nti omugenzi AK47 yali musajja musirise nnyo nga tayogera ate nga munnaye mu butuufu yali ayagala taata w'abaana be yali amwagala ebyaddala yali amwagala. So munnaye yeye emboozi gye tukuleetedde ey'omukyalo oyo. So zezo interview ezimu ku zo ze yazze oba zabadde ajja ng'akola yes ng'akola interview ezo ng'ayogera ku mwami we wamu n'ebibakwatako omukulu omugenzi AK47. So munnaye omukyalo ono yali ayagala nnyo bambi bbaawe naye unfortunately omusajja munnaye n'amusookayo n'afa. Ate era munnaye omukyala n'akola ki n'asalawo nga omulaba nti yali mukyala muto mulungi alina ssente. So n'asalawo n'agamba kafune omwami omulala era nga yafuna omwami oyo gwenkulaze omukulu Rabadaba. So munnaye bwe butyo obulamu we bubeera. Yes bwe butyo obulamu bubeera naye nga kati wetwogera nti nno naye takyateganya bafumba oba zembuyaga ezikaza engoye. So munnaye tusabire abaana b'abagenzi bano Omukama Katonda yeeyongera okubakuza. Yes newankubadde nti Mayanja family balina ssente balina buli kimu naye Katonda munnaye yakuza. Yes abaana bwe batyo okukula nga tebaliiko kitaabwe yadde maama waabwe ku myaka gye balina kubanga omwana omukulu ali mu myaka nga 7 bano abalongo bali mu myaka 5. So munnaye abaana babalese bato ddala. Yes olaba nti nga waliwo gwe baaleka Planid Mulekwa naye yakaaba ate ng'ali mu myaka nga 3 katato bano abato ddala bwe bati. So munnaye tuba tulina obateeka mikono gya Katonda yeeyongere okubakola ki okubagumya. Naye nga nkwebaza gwe wena asobodde okutugoberera ku mukutu guno ogwa manya ensi n'ebirimu. Yes amanya n'eddoboozi yenze Mr Africa abakutuusaako munnaye amawulire gaba gaguddewo amawulire ago gewootaategedde nga oli mu kuyiriba nga wobimanyi. So munnaye nkwebaza gwe wena obwabula obuwagizi bw'enkusaba bwakugenda ku mukutu guno olikinge osubscribinge ate munnaye osharinge ojja kuba onkoledde ekirungi ekisingayo. Munnaye bw'obuwagizi bw'okabuka bw'enkusaba subscribinga olikinge osharinge ate era okomentinge. Tuba munnaye tujja kuleetera amawulire amalala aganaaba agaguddewo mu ggwanga Uganda. Naago gonaaba owulidde naye notaganyonnyoka tujja kuba tugakuleetera osobole okuddamu okubitegeera wamu n'okubinnyonnyoka. Naye nga mbagaliza omutonzi oyo atakumira mpeera abankuumiremu mwenna abagenda okwebaka Omukama abakuume ate namwe abagenda ku mirimu Omukama abakulembere. Ku lwa Katonda n'ensi yange mweraba.